there, the sunshine. But it's raining now there. Is it? Is it raining? How do you know? Because I've seen the weather forecast. Do you believe that? That was yesterday's forecast. That wasn't today. They're telling you it rained yesterday. So where's Krishna? Oh, there he is. Take a seat, Prabhu. Rest your feet. Take this on your feet. It's cold. You should sit on the chair. What do you study? I'm doing my master's. In what? Master's in international business. International business. Wow. Namo Vishnu Krishna Prestaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvasesha Punyapari Paschatade Harine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvasesha Punyapari Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauranga Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namah. Namaste Saraswati Deve. Purnavani Vacharine Navasesha Samivadi Pastacharya Shatana. Om Jnana Timrandasya Kananjana Shlakaya Chakshur Miltam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Lapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shta Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadikamanam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Savajatam Sahagana Bhaganatam Vitantam Jivam Sadvaitam Savadhutam Vadijana Setam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Anvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpatrubhyascha Vipasindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. But the fear this has sugar in it. Very sweet. I'm not supposed to drink any. I'm not supposed to take any sugar. It is honey. Is it honey? Is it? Yeah. Okay, I'll let you off. Oh, it is honey. No sugar, please. Yes. Honey is not sugar, right? Not sugar. Huh? It's sweet, but it's not sugar. Interesting. Sugar. No sugar. No, sugar. I'm Only not- honey. Maharaj ne peut pas prendre de sucre. So, Hare Krishna, thank you for inviting us here this evening. Hare Krishna, merci de nous avoir invités ici ce soir. And of course, we are, as most of you are familiar, with this time of the year, December. We're in the middle of the Srila Prabhupada Book Marathon. Donc nous sommes au milieu du mois de distribution de livres de Prabhupada, le mois de décembre. And the intention of this, of course, is to further the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Et l'intention, c'est d'agrandir la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. The mission is every town and village, the holy name shall be heard and chanted. Et sa mission, c'est que dans chaque ville et village, le saint nom de Krishna doit être entendu. So these books, they Chanted. go everywhere. Donc ces livres sont distribués partout. Every day we meet people from countries all over the world. Et tous les jours, nous rencontrons des personnes de pays du monde entier. Some of them are going back to their home countries. Certains rentrent dans leur pays. Many people we meet, they're coming from other parts of France. Et beaucoup de personnes que l'on rencontre viennent de différentes parties de la France. They take the books or whatever back Et to their home. des fois, ils prennent leurs livres et puis ils rentrent chez eux. This way, the mission of Lord Chaitanya is being spread and the prediction is being fulfilled. De cette façon, la mission du Seigneur Chaitanya est partagée et la prédiction est remplie. We are merely an instrument. Nous ne sommes que des instruments. Sante Janananda Maharaj ki jai. We should say flower garland ki jai. Done nothing, it's the flower garland, which is glorious. And the devotee who made the flower garland, thank you very much. Presumably it's offered to Krishna. Yes. So, we're an instrument. Donc nous sommes des instruments. The Bhagavad Gita, this is one of the essential teachings of the Bhagavad Gita, isn't it? C'est un des enseignements essentiels de la Bhagavad Gita. You know that part of the Bhagavad Gita where Krishna says to Arjuna, just be an instrument, oh Arjuna. Qui connaît ce verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit à Arjuna, « Oh Arjuna, sois un instrument ». By the way, somebody, I don't know if it was one of you, but somebody left this on my table at the temple. Je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous, mais quelqu'un a laissé sa Bhagavad Gita sur ma table. It's a reprint of the original Macmillan Bhagavad Gita. C'est une réédition de l'impression originale Macmillan de la Bhagavad I Gita. have both. I like to sometimes just see the differences or the whatever you want to call it, the variations therein. So this is the Macmillan one. I take both Donc of cette those. version de la Good to Macmillan, me. c'est la première version éditée par But Prabhupada. if you haven't got one and you want one, this one's spare because I do have another one. Et j'en ai une autre, une comme ça, si vous la voulez. So we find this statement, Nimitta Matra Bhavyasava Sachin. Donc il y a ce verset. Heard that statement before? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? I didn't prepare specifically anything for tonight, but it's somewhere in the 11th chapter, I believe. And somebody can find it. C'est dans le verset 11, je ne me rappelle plus exactement si Might be able quelqu'un to peut le find it trouver. here. I thought it'd be nice Dans to le talk chapitre about it. 11. Sometimes we get attached to results and what have you. Huh? Let me see if I can find it. Attachments are very strong in this world. Arjuna was very attached. Arjuna, il était très attaché. C'est difficile de s'enlever What was des he attachements. attached to? À quoi est-ce qu'il était attaché? No, I won't find it because it's not the first line, it's the second line. This only gives the first line. Je vais avoir du mal à trouver le verset dont je veux parler ce soir. You can look it up. If you've got a mobile. Nimitra, huh? Mine is recording. Oh, yours is recorded. Nimitta
Matra Bhagasavasachin. Unless it's a quoted verse, but I don't know if they have the quoted verses in here. Arjuna was very concerned. He was thinking he was the doer, you know. Arjuna, il pensait fermement qu'il était l'acteur. And he thought that he would be what chapter? Oh, I got the right chapter at least. Now, well, I'm on verse 33. I just didn't read it. I'd actually opened the book on that page, so it was already there. I just assumed it wouldn't, you know, I actually opened it straight on that verse. En fait, Maharaj, il a ouvert la Bhagavad Gita exactement à cette page dont il voulait parler, mais il n'avait pas regardé. Krishna's arrangement. Donc c'est les arrangements de Krishna. So here's the verse. It's spoken by Krishna himself to Arjuna. Arjuna was hesitating to fight. He's also seen the universal form of the Lord, which is quite stunning. Donc Arjuna ne voulait pas combattre, il venait de voir la forme universelle du Seigneur et on est à cette partie de la Bhagavad You can't Gita. imagine how he would have felt. I mean, it's the most overwhelming thing that one can perceive, basically speaking. On ne peut pas imaginer ce que ça a pu faire à Arjuna de voir la forme universelle. C'est vraiment l'observation la plus submergente qu'on puisse avoir. 32, famous line, Kalosmi loka kshaya pravido. The blessed Lord said, time I am, Kalosmi, destroyer of the worlds, and I have come to engage all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. Dans le verset 32, Krishna disait « Je suis le temps grand destructeur des mondes, venu engloutir tous les hommes. Vous, excepté les Pandavas, tous les guerriers des deux camps vont périr. » It sounds pretty words of God. It doesn't sound like the words of God, does it really? I mean, Donc ça ressemble pas everyone's vraiment. going to be slain. Ça ressemble pas vraiment au récit Time I de am, Dieu. destroyer of the Tout le monde world. va mourir. Je suis le temps, le destructeur des mondes. But it's reality, isn't it? Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Everyone's slain in due course of time. Tout le monde est tué à un moment. And today's verse, Arjuna, Krishna then reassures Arjuna strongly. Et donc le verset Therefore, d'après, Arjuna, Krishna get up aide. and prepare to fight. Krishna aide Arjuna. You're not going to die either. But anyway, whatever you decide is going to happen. You can't stop it. Krishna lui dit, tu ne peux pas décider de ce qui va t'arriver, ça n'est pas entre tes mains, The donc wheel lève-toi et of combat. time carries everything forward. Le temps amène tout Things ce come qu'il into faudra. being, they remain for some time, and then they're unmanifested again. Le temps manifeste les choses, elles restent pendant un certain temps et de nouveau elles sont non manifestées. It's like we watch the clock. It's like the clock's going tick, 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 isn't it? C'est comme une horloge en fait. It even L'horloge fait makes tic, that noise. tic, You can tic. hear it going tick, 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 tick. It's time ticking away. Qu'est-ce que c'est que ce tic? C'est le temps qui We have s'écoule. so much time left. Oh, you got so much time left. You know, whatever you're doing, it's like that. Now, how much more time? Got to get to work by such a time. How much more time we have to work? Got to get home by a certain time. On court toujours après le temps, on regarde tout le temps notre montre en se disant oh il faut que Gotta je get fasse up ci, at il a faut que je certain fasse time. ça, il faut que je me lève à cette heure-ci, The il faut que match, je there's retourne only a chez few moi. minutes left. We've got to do it. They're on Sankirtan. Only got half an hour left. I got to just do it more. But it's all time. C'est toujours une question de temps, même quand on est en Sankirtan, on regarde notre The montre. airplane, you went to the airport today. Did you catch the flight? You got to be there on time. Aujourd'hui, un dévot est allé à One l'aéroport. devotee left today. He missed his flight the other day. He had to wait 2 days for the next flight. La dernière fois, ce même dévot avait loupé son vol, donc aujourd'hui, il a dû arriver à l'heure. Time. Le temps, c'est Don't toujours le miss your temps. flight tomorrow to Mauritius, okay? Donc, What time's your flight? Yomi, ne rate pas ton vol demain. Oh, that's the easy one. The morning flights are the difficult ones. C'est à 11h le soir, donc c'est facile. C'est facile, les horaires comme ça. Les plus difficiles, c'est le matin. Time. Krishna is that time. Donc Always Krishna est le have to temps. remember. That's why we don't waste time, because Krishna is time. C'est pour ça qu'on ne perd pas de temps, parce que Krishna est We le temps. don't waste Lakshmi, because Lakshmi belongs to Krishna. Et on ne perd pas d'argent parce que Don't waste energy, Lakshmi because appartient everything, à all energies Krishna. come from Krishna. Et toutes les énergies viennent de Krishna. Everything comes from Krishna. Tout vient de Krishna. Human life, the opportunity of human life comes from Krishna. Anyone want a drink? L'opportunité de la vie humaine vient de Krishna aussi. What do you have on the menu?
Qu'est-ce qu'il y a au menu, Prière Annie? Prière Annie sert les dévots de l'eau et tout. You like something to drink? Est-ce que quelqu'un voudrait quelque chose à boire? Me? Okay. Some wine? Est-ce que vous voudriez un peu de vin? From Italy, they're Du vin the italien, neighbors, peut-être? Wineland. Grapes, huh? It's Des raisins? grape juice. Du jus de raisin? But everyone's controlled by this time factor. Donc tout le monde est contrôlé It is par le Krishna. facteur temps. Krishna is a form of Krishna. C'est une forme de Dieu. He's the Krishna. controller, not us. So here Krishna says to Arjuna, after conquering your enemies, you will enjoy a flourishing kingdom. Donc Krishna ici, il dit à Arjuna, triomphant de tes ennemis, tu jouiras d'un royaume prospère. They're already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachin, can be but an instrument in the fight. Tous, conformément à mon divin décret, sont déjà tués. Ô Savyasachi, tu ne peux être dans cette lutte qu'un instrument dans ma main. So of course this can be easily misunderstood, can be easily misrepresented, Cette phrase de Krishna pourrait être mal entendue, misinterpreted mal interprétée, for the wrong purposes. mal interprétée pour un mauvais but. That's why it's very important to hear the words of Krishna from those who follow and know what they mean and how they're to be applied in life. C'est pour ça que c'est important d'écouter les mots et les phrases de Krishna de la bouche des personnes qui connaissent ses intentions. So let's read what Prabhupada says in the purport. Donc, essayons d'entendre ce que Prabhupada a dit dans les Pénons reportés. Savyasachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the fields. Le nom Savyasachi que Krishna donne à Arjuna, c'est un nom qui s'applique à l'archer très habile, qui, de ses flèches, peut, sur le champ de bataille, anéantir tous ses ennemis. So this kind of sounds a bit irrelevant to our modern situation. Donc, ça n'a l'air pas vraiment d'actualité. The only person I know who can shoot arrows very expert in the field is Madan Gopal. La seule personne que je connais qui sait utiliser un archer est un dévot qui s'appelle Madan Gopal. He has an archer on his property. Il a des arcs sur sa propriété. Generally speaking, it doesn't mean much to people, does it? Mais généralement, tirer à l'arc, ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens du commun. Let's read on. Thus Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Donc ici, Arjuna, il est appelé un guerrier exceptionnel qui, avec ses flèches, peut anéantir tous ses ennemis. It makes a bit more sense, but again, it's not many people use bows and arrows in warfare nowadays. Donc ça fait un peu plus de sens, mais même de nos jours, on voit pas beaucoup de guerriers de soldats qui utilisent des arcs. French army doesn't use bows and arrows in Est-ce que l'armée française utilise des arcs? Non, je crois pas. Many times they don't even fight. It's all technological warfare. Même maintenant, la plupart du temps, ils ne combattent pas. C'est juste des guerres technologiques. Still some combat fighting directly, but of course they use guns and what have you nowadays. Maintenant, aujourd'hui, ils utilisent des pistolets, mitraillettes. But the point of this is not the details of the activities so much. That's also can be discussed, but it's the attitude in which we act. Donc le point de ce verset, ce n'est pas vraiment l'activité en tant que telle, mais c'est plutôt l'attitude avec laquelle on agit. And here Prabhupada says, just become an instrument, nimitta matram. Et ici, Krishna il dit, simplement deviens un instrument, nimitta matram. This word is also very significant. Ce mot, Prabhupada nous dit, a une grande importance. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. Bien que le monde entier se meuve selon le plan de Dieu, la personne suprême, and that's something which, of course, sentimentally people may agree with. Some may agree with that. Quelquefois, les gens acceptent cela de façon sentimentale. How it works and why it works in such and such a way may not be so easily understood. Mais comment le monde fonctionne et pourquoi il fonctionne de cette ou cette façon, quelquefois c'est mal interprété. Many people don't accept it at all. Et beaucoup de personnes n'y acceptent There's pas. no control. Ils acceptent Not pas. personal control. Ils n'acceptent pas qu'ils ne sont pas dans le contrôle. You know, a perpetual continuation of atomic subparticles interacting with each other, causing various effects.
Des réactions subatomiques réagissent l'une entre les autres pour amener différents effets, or something like that. quelque chose comme ça. Well, there's just no answer at all. It's just an illusion. Some people don't think it exists at all. It's just Donc des fois, les gens, ils ont ce genre d'interprétation et des fois, they're ils, different. ils ne croient en Let's rien. say, philosophies in that regards, if you want to call it that. Donc ils ont différentes philosophies, si on peut appeler ça comme ça. But even if one does believe, oh yes, there's a God, then you get people complaining, huh? If there's a God, why is there so much suffering? Why is there war? Why this? Why religion is always involved in wars, some people say. Et pour les personnes qui acceptent l'existence de Dieu, alors beaucoup se plaignent et ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres? Pourquoi est-ce qu'à cause de la religion, tant de personnes souffrent? It's kind of a childlike approach, or an approach without knowledge. It'll be easy to have such a, say, answer. C'est une approche très infantile. One time, the leader of probably the biggest church in the world, was asked this, why is there so much suffering? That this we cannot answer. Et It is not God's doing. un jour, on a demandé à un des leaders de la plus grande église du monde pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans ce monde, et puis il ne pouvait pas répondre. We didn't say you can't answer. He said, this is not the work of God. Il a dit cela ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. They generally see this as, compassion, mature compassion, but from the point of view, why? It's almost like the work of the devil or something. Donc, les personnes, en fait, elles expliquent cela par l'œuvre du diable. So therefore, one should the presence of knowledge of what's really going on here is very important. Donc, le partage de la connaissance est très importante. Otherwise, people will fight over, different reasons why. Les personnes vont toujours se battre pour différentes, enfin pour prouver. Really know why, just different beliefs. Parce qu'il y a différentes croyances, personne ne sait vraiment pourquoi. In Bhagavad Gita why there is suffering. Mais dans la Bhagavad Gita, c'est très clairement expliqué pourquoi il y a de la souffrance. Or what we perceive as suffering. Ou plutôt, pourquoi il y a ce que nous percevons comme de la souffrance. Parce que la souffrance pour l'un peut être le plaisir de l'autre. C'est simplement dû à la perception des sens. Et on a un différent ensemble de sens par rapport à notre karma. Et ça change. So the purpose of real religion is to help change this course of action in ignorance. Et donc le propos de la religion, c'est justement de changer cette réaction en chaîne et nous libérer de l'ignorance. So we learn to act with proper knowledge. Donc nous apprenons à agir avec la bonne connaissance. And not just follow the ways of karma. Et justement arrêter de suivre le karma. The thoughts which that more or less, let's say, on our subtle body, the thoughts that we have, and many of them seem to be quite prominent thoughts about things, are also karmic reactions. Et en fait, même sur le plan subtil, les pensées que nous avons dans notre mental sont aussi des réactions karmiques. People identify, and devotees identify strongly with it too. Et, particular tendencies, our particular desires, and so on. Et les gens du commun, et même les dévots, ils s'identifient énormément avec ces pensées, avec leurs habitudes. Simply karmic reactions, that's all. C'est aussi simplement des réactions karmiques. They're on the subtle platform. Elles sont sur la plateforme subtile. We hope that they'll manifest or don't manifest, which would depend on what they are, on the gross platform. Et on espère qu'elles ne vont pas se manifester sur la plateforme grossière. But all gross manifestation has its root in the subtle plane. Parce que toutes les manifestations grossières, elles proviennent du plan subtil. But there's even subtler plane than that. The spiritual platform is much more subtle than the mind and intellect. Et il existe une plateforme encore plus subtile qui est la plateforme spirituelle, qui est encore plus subtile que la plateforme de l'intellect et du mental. And it's not just the mental platform which causes whatever perception or effects that we see in this world, but it's the spiritual platform also. Donc, ce n'est pas simplement la plateforme spirituelle du mental qui provoque en fait tout ce que l'on peut percevoir, mais c'est une plateforme encore plus subtile qui est la plateforme spirituelle. When we say that, we mean to say it's a different. Of course, spiritual energy is supreme energy above the material energy. It's para.
It's not the material energy. They're two separate energies in one sense. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie spirituelle, c'est l'énergie de laquelle tout provient. Mais l'énergie spirituelle et l'énergie matérielle, ce sont deux énergies qui sont In the différentes. Bhagavad Gita, Krishna explains these two energies, and he said the living entity is of the superior spiritual energy. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique la nature de ces deux énergies et il dit que les êtres vivants appartiennent à l'énergie supérieure. But because we're attached, we're identifying with the inferior energy, we're attached to it, and we identify with it, and the living entity is trying to control this inferior energy. Mais parce que nous essayons de nous accaparer de cette énergie inférieure, nous nous identifions avec elle et nous pensons que nous sommes les contrôleurs de cette énergie. We're struggling in this world, huh? Et c'est difficile. Suffering and struggling to try to control the material energy. On lutte pour essayer de contrôler cette énergie. It's not our energy. Mais ce n'est pas notre énergie. So that's another angle. But this is, but beyond that is the living entity's desire or relationship with the creator, with the controller, with the energy of the Lord. Is all about relationship, we could say. Mais supérieur à cela, il y a la relation qu'il existe entre l'être vivant et le créateur et la personne suprême. Tout est une question de relation. How we relate to the world around us, and if there is any godliness in our life, how we relate to God. Comment est-ce qu'on relationne avec le monde qui nous entoure et s'il y a un aspect sacré dans notre vie, comment est-ce qu'on relationne avec cet aspect sacré de As notre they vie? surrender unto me, I reward them accordingly. Proportionnellement à ce qu'ils s'abandonnent, je réciproque avec eux. This is the basic crux of it, really. Everyone's surrendering to God, but they're surrendering in different ways. Donc en fait, tout le monde s'abandonne à Dieu, mais tout le monde s'abandonne d'une façon You différente. surrender to time, Certains s'abandonnent à l'énergie and du you temps have to, you're killed by time. et ils sont tués par le temps. We may surrender to God in an impersonal way, Quelquefois, on s'abandonne à Dieu dans une façon impersonnelle. or seeing Him as an order supplier, Quelquefois, on s'abandonne à Dieu en le voyant comme or out celui of qui va fear, out of fear. qui nous nourrit. Quelquefois, on s'abandonne à Dieu par la peur. You see in the Bhagavad Gita, Krishna says 4 types of persons, Dans la Bhagavad Gita, il explique, Krishna, qu'il y a 4 types de personnes qui s'abandonnent. and they're the pious ones. Et il y a les personnes pieuses. They're looking for God as some kind of order supplier. Ce sont les personnes Free pieuses, me pardon. from suffering, give me what I want, and so on. Ce sont les personnes pieuses qui cherchent à rejoindre Dieu pour ne plus souffrir ou pour That's gagner shallow. quelque chose. In a very, you could say, a risky situation, because if you don't get what you want, then usually your faith becomes challenged. Mais c'est toujours une façon dangereuse de s'approcher de Dieu parce que si nous n'obtenons pas ce que l'on attend de lui, alors notre foi devient fragile. That's why Krishna says of the 4, he says those who are in search of knowledge are actually better situated, they're higher because, they're not necessarily going to give up just because the fruits don't come your way. They're searching for real knowledge. C'est pour ça que Krishna dit que parmi ces 4 personnes, ceux qui recherchent la connaissance, ils sont supérieurs aux autres parce que ceux qui cherchent la connaissance, ils ne cherchent pas un gain matériel, ils cherchent la véritable connaissance, la vérité. But even that, just to have knowledge may be something, but that's not the objective of Bhagavad Gita. Donc, à obtenir de la connaissance, c'est quelque chose, c'est une étape, mais ce n'est pas l'objectif de la Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Krishna says full surrender. He doesn't say surrender to me in this way or that way, but to surrender to him fully, give up all other shelters and fully surrender to him. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, abandonne-toi pleinement à moi, ne prends aucun autre refuge. And you could say that's the message of Bhagavad Gita, to bring us to that point. Et on pourrait dire que c'est le message de la Bhagavad Gita, nous mener vers cette Then conclusion. real devotional service begins. Et à ce moment-là, la véritable dévotion commence. In terms of, let's say, absoluteness, it's not mixed with relative attachments or relative concepts, etc. It's pure. Et cette dévotion, dans l'abandon total, devient pure, elle n'est plus mélangée à quoi que ce soit, elle n'est plus mélangée à différents concepts, à d'autres recherches. Up to that point, we're conditional. Our devotional service is mixed. Donc, avant
avant d'atteindre cette dévotion, notre dévotion, elle est mixée, elle est impure. And most of the Bhagavad Gita is they help us to realize, what that is and how to come to that point of full surrender. Et tous les points de la Bhagavad Gita, c'est nous apprendre comment atteindre cet abandon total. And the statement here, Nimitta Matra Bhava Savyasachino, Savyasachino expert. Expert, and now the word expert is interesting too. Donc dans ce verset, Krishna utilise le terme Savyasachin. Et ça veut dire, en quelque sorte, être expert. Expert, c'est un mot In intéressant. one sense, it's easy to understand because Krishna is asking Arjuna to fight because that's what his expertise is, isn't it? D'une certaine façon, c'est facile à comprendre parce que Krishna était expert dans le combat. Donc c'est ce que Krishna demande à Arjuna. Arjuna était expert au combat. And that, in one sense, applies to every living entity. Et donc l'expertise, d'une certaine façon, elle s'applique à tous les êtres vivants. For most species of life, it's pretty obvious that, what their expertise is. Toutes les espèces de vie ont une expertise. They don't have the intellectual ability, nor are they in a position to really, let's say, understand that in relationship with Krishna. Elles n'ont pas forcément l'intellect, les espèces de vie inférieures avec lesquelles elles peuvent comprendre Krishna, mais elles ont une expertise. Human form of life, we do have that chance, but most people are not really aware of what their, let's say, their dharma, if you want to call it that in the material world, that's the dharma. Most people are not aware of it. They don't really know. Or they're not accepting it, even if they do. Alors que la vie humaine, c'est justement cette forme exceptionnelle où on peut réaliser Dieu grâce à notre intellect. Mais la plupart des personnes ne sont pas conscientes de What cela. is people's the dharma in Kali Yuga? The dharma means your natural occupation. Les personnes ne sont pas au courant de ce dharma, de ce devoir. Mais quel est le devoir des êtres vivants? Le devoir, c'est aussi l'occupation en Kali Yuga. Be an engineer, Est-ce que le dharma, c'est de devenir un ingénieur? be an international businessman. Est-ce que c'est d'être un businessman international? I don't know what else you're doing. Computer engineer, software engineer, Ou être programmer. un programmeur informatique? Plus, in the terminology used here, we don't define it in terms of details within the general category, but the general category of people in Kali Yuga is Glo Shuddha Sambhava. Everyone's Shuddha or less. Cheated? Shudra. 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 Donc, en Kali Yuga, il est dit que la plupart toutes les personnes sont des Shudras. You won't find the other categories much in Kali Yuga. On ne va pas vraiment trouver les autres catégories dans Kali Yuga. Yeah, there's some people with Vaishya tendencies. Quelques personnes ont des tendances Vaishya. We see in Bhagavad Gita, what is a Vaishya? Who is a Vaishya? On lit dans la Bhagavad Gita qui est un Someone Vaishya. who's running a big factory. Ce n'est pas machines, quelqu'un qui a une grosse exploiting entreprise everyone. avec des machines en train d'exploiter des employés. No, that's not a Vaishya, is it? C'est pas ça un Vaishya. They may have Vaishya tendencies, but they're misusing their expertise. C'est peut-être une tendance de Vaishya, mais Vaishya is described in ils Bhagavad utilisent Gita. mal leur expertise. Who's a Vaishya? What are their characteristics? Quelle est la caractéristique du Vaishya? They feed the other ashram and they protect the cows. Well, they protect the cows. Ils protègent les vaches et ils nourrissent les autres. They trade also. They do Varna. trading, and they farm. Farming, producing. Donc- Producing necessities. Ils cultivent, c'est ça. And nowadays we're artificial. It's all artificial. Ils cultivent ce qui est nécessaire, mais aujourd'hui tout est artificiel. He knows how to use the nature's gifts in a way to supply to the whole society. Les Vaishyas, ils utilisent ce qui est donné par la nature pour donner aux autres personnes de la Quite société. advanced in terms of intellectual capacity and spiritual understanding generally. Donc c'est la compréhension. Because the vast majority of people come into the category of simply workers. In Kali Yuga. Yeah. Et la vaste majorité des autres personnes sont simplement des travailleurs. And they don't really have I mean, I see sometimes even devotees, they think they can make money by doing business, and they're not really businessmen. Même quelquefois, certains dévots, ils pensent qu'ils peuvent se faire de l'argent en They faisant un work like business, mais ce ne asses, sont pas des they work like businessmen. asses, and they make no money.
Ils travaillent comme des ânes et ils ne font aucun argent. Struggle the whole life. Et puis ils Not luttent like toute a leur vie. situation. They're in anxiety. Et ils sont dans No l'anxiété. time for anything. Ils sont toujours dans l'anxiété. No, one time I was driving in Induja, one of the richest men in the world. I was driving around in New Zealand. Une fois, je conduisais Induja No, en he Nouvelle-Zélande, un homme des plus riches de la planète. definitely has a Vaishya tendency. Il a une tendance Vaishya, sans doute, Not properly utilized, maybe, or maybe somewhat utilized. He's devotee. qu'il utilise plus ou moins bien. Kind, he's a devotee. C'est un dévot. And so, to a large extent, you could say not misused, but maybe it could be better used. But, Donc, il utilise sa tendance, il pourrait mieux l'utiliser, on va dire. and he's relaxed as anything, and he's right in the middle of an international scandal. This whole company was in the center of the Boffers case. He's completely relaxed. You don't know about it. Et c'était quelqu'un, en fait, au milieu de beaucoup d'argent, d'un énorme scandale international. Et c'était quelqu'un de très relax. No problem, just transfer 20 million over there. Et il disait, oh, il n'y a pas de problème, juste transfère 20 millions sur ce compte-là. Can you go and get some apples tonight? You know, it's like we have run out of apples. Just get some apples, please. Et il parlait de la même façon qu'il Et aurait même, appelé it's sa like femme that. en lui demandant, est-ce que tu peux It's acheter like quelques buying pommes apples, ce soir? 20 million here, 50 there. You know, Et il disait simplement, It's oui, like apples. mets 20 millions là ou 20 millions là. nothing. Pour lui, c'était rien du tout. Because he has, you know, for us it would be a night. We'd handle it all. We'd go crazy. Alors que pour nous, on deviendrait complètement fou, on ne pourrait pas manier cet argent. And then Kshatriya, who's a Kshatriya in this age? Et maintenant, qui est le kshatriya en cet âge? He's supposed to protect society. Les kshatriyas sont censés protéger la rose. société. They're the first one on the battlefield. Et ils sont très nobles et courageux, ils sont les Everyone else premiers out to sur le champ de battle. bataille. And sit in their office pressing buttons. Et aujourd'hui, ils sont juste des personnes qui sont They're assis sending everyone to die on dans the leur bureau et battlefield, ils whether appuient they sur les like it or boutons. not. At the beginning of the Bhagavad Gita, it says, I want to know who is desirous of fighting. It doesn't say who's been forced to fight. It said those who are desirous of Et fighting. Arjuna, il dit au début de la Bhagavad Gita, je veux voir ceux qui veulent se battre. Il ne dit pas, je veux voir ceux qui ont été forcés à se battre. And they're expert at it. They're not Ils sont like experts au combat. kids who don't even know to, shoot a pea. C'est pas comme des enfants qui savent même pas comment jeter un caillou, It's just ridiculous. un petit pois. It's a whole different, of understanding. Bhagavad Gita is to get help people to be situated in a way that they can understand more clearly what's going on and what's the purpose of this Donc seemingly meaningless life where you just get born, live and die. cette Bhagavad Gita, elle est là pour aider les personnes à voir un petit peu plus clair dans ce monde où les personnes juste naissent, vivent et meurent. What to speak of Brahmins? Where are the Brahmins in society? Que dire des brahmanas? Qui sont les brahmanas dans notre société? Know any Brahmins? Est-ce que vous connaissez un seul brahmana? Rohini a Brahmin? Est-ce que Rohini est un brahmana? Not by Vedic understand, not by Bhagavad Gita definition. You won't find Brahmins in this age. Si on se fie à la définition de la Bhagavad Gita, on ne trouvera pas de brahmana dans cet âge. Even in our own movement, there's some Brahminical tendencies. Dans notre mouvement, il y a des tendances brahmaniques, It's Kali Yuga. mais c'est Kali Yuga. This age, some devotees, some people, they have naturally some tendencies toward the mode of goodness, but there's a lot of passion and ignorance mixed in with it. En cet âge, il y a quand même des personnes qui ont des tendances brahmaniques, des tendances sadhviques, mais il y a beaucoup d'ignorance et de passion. What is my occupation? What should I be doing? Even literally people ask that question. Quelquefois, les personnes, ils demandent littéralement quelle devrait être mon occupation, quelles sont mes I qualités. said, what are you studying? Et donc je dis, qu'est-ce que tu étudies? I said, what do you want to do? Well, I don't want to do that, that's for sure, they said. They're studying some subject, I can't remember what it was now. They said, it's the last thing I want to do. Donc, quand on leur propose quelque chose, ils disent quoi? Non, pas ça, c'est la dernière chose que je voudrais faire. It's like confusion. Et donc c'est la confusion. Most people don't really know. La And plupart even des if gens they ne savent do, pas. they only do it for their own self or their family or their country or something. Et s'ils font quelque chose, ils le font soit juste pour eux-mêmes ou pour leur famille, au mieux pour leur pays. Here, Krishna is saying to Arjuna, he's not just saying Nimitta Matra just be an instrument. In other words, just be like
like literally like a machine. You have no, you know, lifeless. You're just going Donc, on with it. ici, Krishna ne dit pas juste à Arjuna sois simplement un instrument, comme en fait ça pourrait être, on se transformerait en une machine. Krishna takes it further, doesn't he? Say, you be an instrument. You be an instrument for me. Mais not Krishna, just il va for the plus sake loin. of it. Il dit sois un instrument, mais sois un instrument pour moi. Sometimes it's like you do your. The first thing is play your part, but that's not the goal of life. La première information, c'est fais ta part dans Play cette your vie. part for the right purpose, for the right attitude. Mais il faut faire sa part, mais pour le bon objectif, avec la bonne attitude. So the same thing applies to us, you know. We could use, say, for instance, we all go through this, you know, going on the street distributing books, okay? Donc la même chose s'applique à nous. Si on prend notre exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue pour distribuer les Yeah. livres, ok. We may not feel like doing it. I was personally speaking, I still am, I guess, but before I joined the Hare Krishna movement, that would have been about the last thing on the planet I would have done. Si je prends mon cas personnellement, avant d'avoir rencontré les Hare Krishna, cette distribution, ça aurait été la dernière chose que j'aurais faite au monde. Probably the next last thing on the planet I would have done was live in a temple with the different types of devotees who live in temples. Et avant ça aurait été vivre dans un temple avec différents dévots. With all honesty, most of them, many of them, not most, but many of them were persons I would purposely avoid in my life. Et avec toute honnêteté, les personnes qui habitaient là-bas, ça aurait été, en fait, c'était des personnes que j'aurais évitées dans ma vie. But because there's another factor involved here, Mais puisqu'il y a un autre facteur qui est impliqué, un it may facteur not be plus our grand, dharma or varna or whatever it may be to do that, but it's something which rises above that. How about today? Did you get your spoon? I sent a spoon down for you the other day. Who took that spoon? Huh? Yes, Maharaj. You got the spoon, okay. Vaibhav, I gave it to Vaibhav. I thought he's reliable. Good. I was carrying that around. Maharaj demande à Sudevi si elle a récupéré sa cuillère. Afraid I'd lose it. Didn't want to get the wrath of Sudevi. Il avait peur de l'avoir perdu, il voulait pas avoir la fureur de Sudevi. There's another factor involved here. It's not just that. Maybe, of course, it is taken into account, and it is important. You know, we have our different tendencies and our different attachments and so on, and we I don't want to do that. I want to do this, and so on and so forth. Donc il y a toujours cette histoire importante qu'il y a un propos qui est supérieur. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement nier nos préférences, nos attachements, etc. Kind of interest. We don't really know who we are. We don't know what's really good for us either. But we think, I got to do this, or I got to do Mais that. c'est intéressant parce que on Then we're still not happy. ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous. There's Et obviously quelquefois, on s'engage dans des activités qui ne nous rendent pas heureuses. a connection is there between knowing what we should do and what we shouldn't do, and achieving, let's say, a higher level of knowledge and happiness in life and so on. Et donc, on est engagé dans ces activités où on cherche à acquérir plus de connaissances dans le monde. So it's not absolutely dependent. They're usually related to each other. It's not absolutely dependent on each other. Des activités qui ne sont pas Even dépendantes. if you're wrongly situated, you can still be completely Krishna conscious and happy. Maharaj veut dire qu'on pourrait être dans une activité qui n'est pas forcément liée à notre activité naturelle, mais puisqu'on est dans la conscience de Krishna, on est absolument heureux. So for conditioned souls, the Dharma, according to, let's say, material conditioning, is very important. Donc pour les êtres conditionnés, l'activité qui est liée à notre conditionnement est importante. There's another Svadharma, which is the spiritual one. Mais il y a un autre Svadharma. Un dharma, c'est le we've dharma spirituel. Completely abandoned that one. We've completely abandoned it. Mais nous l'avons complètement abandonné. In the material world, it doesn't enter into people's life. Et en fait, ce dharma spirituel dans le monde matériel, il ne rentre pas dans notre Although it's vie. the actual answer to everything they're trying to get. I'm sorry. It's the actual answer to everything people want in life. Mais c'est en fait, ce dharma spirituel, c'est la réponse à ce que They toutes les think the personnes material one cherchent. is the answer.
Ils pensent que le dharma It's matériel not. est la réponse, mais ce Even n'est pas la many Indian réponse. people, oh, my dharma is such, I'm a good person, I'm doing my dharma, I'm perfect, or whatever, something along those lines. Quelquefois, un Indien dit, oh, j'ai trouvé mon dharma, c'est ma voie, je suis Described in the parfaitement Bhagavad situé. Gita, this is simply a mundane activity unless it is genuinely connected to Krishna. Et Krishna dit simplement, c'est une activité complètement mondaine, à part si elle est connectée à Krishna. Transcendental knowledge, the fourth chapter of Bhagavad Gita, deals with this indication of how things can be connected to Krishna. Dans le chapitre 4 de la Bhagavad Gita, qui est la connaissance transcendantale, Krishna nous donne les clés pour comprendre comment lier nos activités à lui. It's not just about being an instrument within the material, framework, Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'être un instrument dans ce monde matériel, but that may also be there. Krishna says to Arjuna, you've also got to do that, but you've got to do it in relationship with the spiritual Swadharma also. c'est aussi là, mais Krishna dit, tu dois faire ce That means our travail, eternal nature, our eternal occupation. tu dois faire ton œuvre connectée à une activité, à ton activité spirituelle, une activité éternelle. And you'll see that coming up more and more as one proceeds through the Bhagavad Gita. Et on voit cet élément qui va se répéter de plus en plus à travers la Bhagavad It's Gita. not just about activities that lead one to either some form of realization or some form of peace or happiness or whatever it may be, but it goes much further as we go through the Gita. Que ce n'est pas simplement une activité extérieure qui va apporter différents fruits de la connaissance, la paix, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. So whatever we've got, whatever we've been given, whatever our quota is in this particular day and age, Bhagavad Gita is there to try to help us to understand and utilize that in the service of Krishna. Donc, quel que soit notre quota, quel que soit le conditionnement matériel qui nous a été donné par la nature, Krishna nous explique comment l'engager au service éternel, In consciousness of Krishna dans la conscience de Krishna. and in consciousness of who we actually are. Et finalement, dans la conscience de qui nous sommes véritablement. Whereas we think with this material body and Krishna is a material person or something. Et ce n'est pas lié au fait qu'on croit qu'on est un corps matériel et que Krishna est une personne matérielle aussi. Anyway, it's the entire scope, you could say, of the teaching of Bhagavad Gita, what it means to be an instrument. Et c'est en fait ce que vise la Bhagavad Gita, c'est de nous apprendre à devenir un instrument. Sometimes we hear people say, I'm a Kshatriya. I'm a Kshatriya. I'm a Kshatriya. Quelquefois, on dit je suis un kshatriya, je sais qui je suis. Get in my way, I'm a Kshatriya. Pose-toi de mon chemin, je suis un kshatriya. No. N'est-ce pas? That's not really, you may be able to work under a Kshatriya because you've got some passion for that. You're not really a Kshatriya, you've got no brains. Mais on n'est plus des kshatriyas. On peut peut-être travailler, être sous la guidance d'un kshatriya, mais on n'est pas des warriors kshatriyas. on the battlefield, the Kshatriya were fighters, the street, the foot soldiers. They're working under the Kshatriyas. They're being told what to do, and they have an inclination for that, but they don't have the brain to really act like a real Kshatriya. Mhm. Pour être un kshatriya, il faut avoir l'intelligence pour cela. Donc, les guerriers, souvent, qui sont envoyés dans le champ de bataille, ils sont menés par un vrai kshatriya, mais ce ne sont Just pas des like in vrais the kshatriyas. fields. Well, many people work in the fields. They're Shudras. They're working, picking vegetables, digging the gardens, plowing the fields. These are Shudra activities. Nothing comme- wrong with that. It's brilliant. Tout comme dans un champ, les travailleurs qui travaillent pour cultiver le champ, ce sont des shudras. But in one sense, it's not going to happen, of course, but in one sense, that's what everyone should be doing, practically speaking. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est ce que tout le monde devrait faire en cet âge. In a different age, but that's good. And the Vaishyas are the ones organizing it. They're the ones who organize everything. Mais au-dessus d'eux, il y a les Vaishyas qui sont tout en train d'organiser. They're organizing. Ils organisent ces champs. And the Brahmins, what do? Et les brahmanas, que font-ils? They sit around eating prasadam and Ils s'assoient en going on cercle the mobile phone, sur leur social téléphone media. et puis ils mangent Where's my prasad. mobile gone? Oh, is that mine? Ils ont leur téléphone. Oh no. Well, I see the latest messages. Here we go. Oh, bye-bye. Maharaj regarde les scores d'aujourd'hui sur son Ouf. téléphone. No, this is Krishna conscious. And they're now busy watching TV and
Some of smoking and drinking and all kinds Donc, of est-ce que les brahmanas sont occupés à regarder la télé en buvant et en fumant? Rarely they have any real realization. Very rare. Certains sont comme ça en Inde et très peu ont de vraies réalisations. And they're certainly not, let's say, giving that knowledge throughout society, how all the members of society can connect with Krishna. Et certainement, ils ne font pas leur travail qui est de partager la connaissance pour tous les membres de la société pour les aider à se connecter à Krishna. But this is the real purpose of human life, isn't it? C'est le vrai but de la vie humaine. Make this transformation away from disconnect to become connected to Krishna. Donc faire cette transformation pour passer de l'état déconnecté à l'état connecté de Krishna. Transformation of consciousness, which is evoked by learning how to properly utilize the human form of life in relationship with Krishna. Cette transformation de la conscience qui est invoquée en apprenant comment bien utiliser notre vie humaine. By rising above the modes of nature. En s'élevant au-dessus des modes de la nature. Not being controlled by the mode, which we more or less are, by the modes of nature that we have some or other under the influence of. Et ne plus être influencé par les modes de la nature matérielle qui en fait nous influencent Therefore, encore. the key verse you could say even in the 4th chapter, isn't it, is to approach the spiritual master, inquire submissively, Donc take directions. un des versets clés du chapitre 4, Krishna dit qu'il faut approcher un maître spirituel pour nous guider. All society is meant to give direction. Human society. Donc la société humaine, elle doit prendre des instructions, un The guide. direction now is more or less towards sense gratification. La direction aujourd'hui, elle est tournée vers la Which is gratification des the sens, cause of perpetual suffering. qui est la cause d'une souffrance Ye perpétuelle. sounds Bhashyajaboga Dukkhyani Hivati. The wise man doesn't indulge in these things. Mais la personne sage, elle ne s'engage pas dans ces activités. He knows they're sources of misery. Ils savent que les activités They may matérielles look sont des like they're sources de sources of souffrance. pleasure, but they're ultimately, you're sitting in there in the Burger King or whatever it is. You think you're enjoying. Now they've got a new store. What is it? Donut store or something? Certains s'assoient à Burger King, ils pensent qu'ils profitent. Qu'est-ce qu'on a maintenant à Châtelet? On a un Donuts. nouveau magasin de donuts. Every day, all day long, the queue never stops. C'est un nouveau magasin de donuts et tous les jours, toute la journée, il y a même une queue Right qui in va front of jusqu'à where we do l'extérieur right pour now. recevoir les donuts. Donuts. You get donut brain, you know. Donuts, peut-être les personnes ont donut brain, ça veut dire pas de cerveau. Okay, I like donuts, but I don't eat them now. I don't eat sugar. But I like donuts. Maharaj dit, oh ça va, donuts. j'aime bien les donuts, mais moi You j'en have mange to pas. offer them to Krishna, then the donuts become a source of liberation. Il faut les offrir à Krishna et comme ça, les donuts, ils deviennent une source de libération. Otherwise, they're a source of bondage. À la place d'être une source Same thing, just offer them. Of d'emprisonnement. course, they got to be offerable. But donuts, you offer them. You have a lovely donut store in one devotee has 4 or 5 donuts outlets in New York City, right in the center, in Manhattan. Bien You've sûr, seen- bien sûr, ces donuts doivent you've been être cuisinés correctement. You've seen En them fait, being- c'est intéressant parce que à Manhattan, aux If you États-Unis, go to New York, you il can't y a go there un magasin de donuts without qui going est to the tenu par des donut dévots. plant or donut patch or something it's called. Ça s'appelle plant. Donut Plant They are absolutely superb donuts. et c'est des donuts Superbe. extraordinaires, super. I mean, everywhere I've gone, I don't do now, but I used Tout le monde y est allé. You should start a donut shop here. Et il faut qu'on fasse ça à Paris aussi. Well, in Malaysia, no donut shops was there when I went there. You start a donut shop. Il faut simplement Now commencer. there's hundreds of them. un There's magasin de crawling donuts. people, not devotee ones. Et en Paris, il y en a plein, mais c'est pas tenu par des Donuts. dévots. So simple, and people like donuts. C'est tellement simple de faire des donuts et tout le This monde aime ça. devotee, his father was a champion donut maker in New York. Ce dévot, son père, était un champion de fabrication He de took his donuts à father's New York. recipe and transformed it into a vegetarian one. Il a transformé la recette de son père pour qu'elle devienne Every day, végétarienne. 60 varieties of donuts. Et il vend 60, une diversité de 60 différents donuts. And everyone they melt in your mouth. C'est incroyable. Et en fait, ils fondent dans la And bouche. they're all offered to Jagannath. Et ils sont tous offerts à Jagannath. But they make, batch and then they offer
Ils font en fait tout un batch de plusieurs dizaines People et ils queuing l'offrent à up, Jagannath. sometimes you see them queuing, hundreds of people queuing up outside the store to get their lunchtime donuts. Et ce magasin spirituel, il y a Jewish des people, personnes qui font la policemen queue pull over. pour avoir ces donuts. Like when I was there the last time, the police car pulled un over, grand the policeman succès. came, of course they went straight to the front of the queue, and they got their donuts. Parfois, la police s'arrête, bien sûr, ils vont juste devant la queue pour avoir leur privilège d'avoir les donuts avant tout le monde. They don't know it's a prasadam or what Ils it ne is. savent pas que c'est prasad. They just love them. Ils les adorent juste, ces That's donuts. where you're slowly connecting people to Krishna. De cette façon, petit à petit, on connecte les gens à Krishna. We have to do the first part. Brahmin is one who facilitates everyone else's offering to Krishna. Donc le brahmana, son rôle, c'est de faciliter, c'est de donner la connaissance pour que les personnes fassent leur offrande à Krishna. Like, when someone comes to the temple, the Brahmin, out the curtain, says, "Don't sit like that. Take your shoes off or get out." Quelquefois, les brahmanas, lorsque Tell them how to worship the deity properly, you see. Lorsque le rideau est ouvert, ils se mettent à dire « T'assois pas comme ça, montre pas tes pieds, c'est dehors sinon. Don't sit with the men sit over there, sit with the women." Les femmes de ce côté, les hommes de ce côté. » Just come to the temple for the first time. Yeah. En venant le jour Put où, your legs properly. Get your legs back there. c'est le jour où il It's vient la offensive. première fois, ce brahmana, au temple. You get your back to the deity. This is offense. Ah non, pardon, c'est ce que les brahmanas disent pour les visiteurs qui viennent pour la première fois au temple. Ils Don't leur go in crient there. That's the dessus. kitchen. Ne va pas ici, c'est la There are cuisine. strict rules in there. Ici, on a des règles Don't strictes. put your shoes there. Ne mets pas tes chaussures ici. Don't open that window. N'ouvre pas la fenêtre. Don't go in there. Ne va pas ici. Wash your feet before you come in here. Tu dois laver tes pieds avant de rentrer Socks ici. stink. Tes chaussettes puent. It's a great way to make people feel they belong, isn't it? C'est une belle façon de faire sentir aux personnes Because we, une bonne you know, humeur, d'accueillir les We have very personnes. limited facilities, but Brahman is one who is broad-minded. Le brahmana est celui qui a un esprit un très ouvert. And they'll see how everyone, no matter what their position in society, how they can be engaged somehow or another in a sacrifice for Vishnu. Le brahmana, il arrive à And it will be comprendre, different from one to the next. à voir comment toutes les personnes avec leurs différences et peuvent être engagées dans un Prabhupada sacrifice pour said they Vishnu. should teach. Prabhupada said himself, with all words I was there, said the Pujari's job is to teach those who come to the temple how they can serve the deities. Prabhupada a dit que les pujaris, leur rôle, c'est d'engager toutes les personnes et de comprendre comment tous les visiteurs ils peuvent servir Krishna. And it's not going to be the same for everyone. Et c'est jamais la même chose pour chaque personne, parce que tout le monde est différent, différents niveaux de conscience. But I'll just give an example. How Donc c'est simplement un is exemple. to encourage everyone, no matter what their position in society, to come closer to Krishna. Donc le rôle de ce brahmana, c'est d'aider toutes les personnes à se rapprocher de Krishna, peu importe leur niveau de Especially the conscience. Brahmins, in the case of Arjuna, the purity world. So you'll be an instrument for my will, Spécialement les brahmanas, mais aussi Not en fait your own n'importe will. quel not someone Quel else's will, my will. Et comme ça, Krishna dit, la personne devient un instrument Please me. pour moi, pour mon souhait, my will. It's not just because you're a fighter. It's not just because you're a businessman. It's not just because you're a Brahmin. It's because you're doing it for my pleasure. Et Krishna dit, ce n'est pas parce que tu es un guerrier, que tu es un my brahmana, direction. que tu es ci ou ça, Under c'est my parce que tu le fais pour mon plaisir. For my order. Et tu suis mon ordre. That's what this Krishna conscious movement basically means, to act for the pleasure of Krishna under the direction of Krishna coming through Krishna's representatives. Donc c'est ce que veut dire la conscience de Krishna, c'est agir pour le plaisir de Krishna en suivant la guidance du représentant de Krishna qui vient comme le maître spirituel. Hare Krishna. Hare Krishna. Sachin, so please be an instrument. Donc s'il vous plaît, soyez un instrument. And Priyarani is a very good instrument in making tea. Priyarani est un très bon instrument pour faire le thé. She distributed 5 Bhagavad Gitas in an hour and a half on the street this afternoon. Cet après-midi, Hein? Priyarani a You distribué reckon I did one?
She wants to Priyarani a distribué 3 Bhagavad Gita combine en peu de effort, temps. combine effort. Excellent. Comments? Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question? Himanshu's going out now every afternoon, right? Himanshu, il va distribuer toutes les après-midi maintenant, n'est-ce pas? Every afternoon. Oh my goodness, À partir de demain, il va aussi It's not distribuer mad. les matins. he's become a madman. Oh mon Dieu, il est devenu fou. Been associating too long with a madman. Tu t'es associé trop longtemps avec des fous. Yes, it's not necessarily mature Dharma, but it's as for Dharma to please Krishna. That's the eternal spiritual Dharma of everyone. Le dharma de tout le monde, c'est de faire plaisir à Krishna. And that's the higher one. What's its higher one? It's the eternal one. Mature one's only to help us to come to that eternal one. C'est le dharma supérieur pour tout le monde. Le dharma matériel, il est juste là pour nous aider à arriver à ce niveau-là. Spiritual, there's also divisions, and some souls, they're attracted to Krishna in so many different ways, and that's the way it's going to be. Il y a aussi des divisions dans le I dharma don't wake up in the spirituel, morning, parce oh que God. certaines âmes, elles sont attirées par une forme de If Krishna. only I was a gopi. Des fois, on Why se am I dit, a peacock? oh, pourquoi je ne suis pas une gopi? J'aimerais. Gopi. Something wrong here. J'en ai marre d'être un pan. I'll go online, see what we have to do to become a gopi. Je vais aller en ligne sur Google pour Gopi voir College, Gopi. comment devenir une gopi. Master's degree in gopi life. Je vais m'inscrire pour avoir un master, un diplôme master pour devenir une gopi. Not at all. Non, ça se passe pas comme It's ça. just the absolute nature of the living entity in full, manifesting in relation with Krishna in such a way. C'est juste la nature Complete pleine de satisfaction. l'être vivant qui se manifeste. Even if you're a blade of grass, don't think, oh my God. If you ask any devotee, what would you like to be in the spiritual world? Même si on Mums est, ask their kids, what do you want to be in when you get older, love? And you say, oh, I'd like to be a flight engineer, a flight pilot, or astronaut. donc ne pensez pas qu'une brindille, un brin d'herbe dans le monde spirituel est triste. Very nice. C'est comme quand on demande aux dévots, qu'est-ce que tu veux être dans le monde spirituel? Comme si on en demandait à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Les enfants disent, je veux être ingénieur, je veux être pilote. Et quand on demande aux dévots, ils disent, je veux être un gopa. Oh non, je veux être une manjari, je veux goûter manjari bhav. You may have these dream-like ideas, but Ils ont ces sortes d'idées qui sont not de l'ordre quite du like rêve. that. Mais ça ne se passe pas comme ça. It really is. Every living entity is simply, in a sense, a manifestation of Krishna's pleasure. D'une certaine façon, tous les êtres vivants sont une manifestation du plaisir de Krishna. We have this minute independence where we can, let's say, turn away from that. On a tous une indépendance minimale qui nous permet de nous éloigner de cette position. But we still have that same dharma, that same nature. Mais on a tous cette même nature. Imagine if all the blades of grass in the spiritual world got together and said, look, we Imaginez have to que, form a grass union around here. imagine que toutes les brindilles d'herbe, tous les brins d'herbe These s'unissent calves dans and le monde cows and spirituel cowboys are constantly stamping et, on us. et il commence une révolte, l'union des We're brindilles, going to do something about l'union this, des brins boys. d'herbe, le syndicat des brins d'herbe. Ils disent, Okay. tous les We're êtres gonna nous all marchent dessus. transform into thorn bushes, and when they stand on us, they're going to ah! Maintenant, on va tous se transformer, on va devenir des épines. Et comme ça, quand ils vont marcher sur nous, ils souffriront. It's not like that at all. Non, ça se passe pas comme ça. Everything is just spiritual, conscious, and everything is just pleasing absolutely to everything. Tout est spirituel, tout est conscient et tout And if est you are a blade of pour le grass in the plaisir. spiritual world, you will be an unlimited, blissful blade of grass. Si tu es un brin d'herbe dans le monde You won't be spirituel, sitting there tu like, seras infiniment dans la félicité. I'm going to sit here for a blade of grass? Oh, Ça se passe pas comme No ça fun. qu'on prend cette what's position. the fun in being a blade of grass? Ça se passe pas comme ça qu'on prend cette position et qu'on se dit oh là là non je vais devoir They rester don't comme even ça tout le cut me. temps. They don't even Mais come c'est along pas and cut drôle. me down. I just have to stand here for eternity. Je dois rester comme ça toute l'éternité. Once in a while, someone smashes me with their hooves. Si quelqu'un arrive et puis m'écrase avec son sabot,
we can't imagine. You know, it's just beyond their kind of. On ne peut pas conception in one imaginer, c'est sense, au-delà de notre conception. what it is, but it's not that we're not kind of suggesting that's what you'll become, but whatever is there in the spiritual world is blissful. Donc je ne suggère pas que vous deveniez des brins d'herbe, It mais doesn't have tout ce qu'il y a dans le monde although it appears spirituel, relative, it c'est doesn't have vraiment relativity. It's absolute. dans la félicité. In the material world, everything's relative, you know, Dans le monde matériel, tout est relatif. and therefore envy is there. You know, people are envious of each other. Et donc l'envie est là, les gens sont, There is no envy in envieux the l'un spiritual world. envers That's one l'autre. of the aspects. Mais il n'y a aucune envie dans le Conspicuous by his monde absence. spirituel. That's one of the C'est un des major, aspects. you could say, definable differences in the attitude. There is no envy in the C'est spiritual world. un des points caractéristiques dans l'attitude, c'est qu'il n'y a absolument aucune envie. Even in the same party, there's no envy. Même pour les personnes qui sont du même Radharani groupe, is always trying to bring the other gopis and others forward to Krishna. She feels they can bring much more pleasure to Krishna. Than Radharani essaye toujours d'amener Everyone's les gopis de son groupe vers Krishna. Elle pense qu'elles pourront mieux satisfaire Krishna. Everyone's focused on Krishna. Et tout le monde est concentré sur le Simply plaisir for de the pleasure Krishna. of Krishna. Simplement pour le plaisir de If I Krishna. can provide nice, soft, green grass for the cows for Krishna's pleasure, so that, you know, it's inconceivable because you think, well, C'est inconcevable. they eat me, and it turns Ils peuvent into milk. I don't méditer, est-ce exist qu'ils peuvent anymore. apporter de l'herbe pour les Something veaux de like that, Krishna? isn't it amazing? In the material world, if a cow eats the grass isn't there anymore, is it? Well, that maybe still the root. Dans le monde matériel, lorsque une vache mange l'herbe, après, elle disparaît. What if you're a gulab in the spiritual world? Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si dans Krishna eats le you, monde you're spirituel, on est un gone, gulab, finished. gulab You don't jamun? exist anymore. Si on nous mange, qu'est-ce qui se passe? On disparaît après? Totally transcendental. Non, c'est transcendantal. Cannot On ne conceive. disparaît It's not pas. possible with mature senses to On ne peut pas comprendre. But rest assured, everything, no envy, everything is full of bliss and full of knowledge Là-bas, and eternal. Tout est plein de connaissances éternelles, plein de félicité. And that's what our moves for, to try to make arrangements with Krishna the center for his pleasure. That's why we do what we do, why we get up in the morning, why we do this, why we go on Sankirtan, why we do this, dress the day this way, offer the day what they like. And so everything is for that reason. Et en fait, tout notre mouvement est basé sur ce principe. C'est pour ça qu'on se lève à une certaine heure pour faire plaisir à Krishna, ensuite on l'habille, ensuite on cuisine pour lui d'une certaine façon. And to share that with others, be an instrument. Et ce qu'on veut, c'est vivre cette vie Hare Krishna, et Hare apprendre Krishna, aux autres Krishna, comment Krishna, être Hare un Hare. instrument. If one de is cette in même full façon. Krishna consciousness and if his life is devoted to his or Krishna's transcendental service, he is actually perfect. And I didn't read the rest of the purport, but that's the last line. C'est la dernière ligne des Ténors portés. L'homme parfait est celui qui, absorbé dans la conscience de Krishna, se voue au service absolu du Seigneur. Previous line, Krishna said, Baba says, but Arjuna was told that he should fight and at the same time desire the Supreme Lord. Dans la ligne juste avant, Prabhupada nous indique que Krishna déclare à Arjuna qu'il va devoir combattre et Then que he ce will be sera happy. comme ça qu'il trouvera le bonheur. Then you will be happy. Il dit seulement ainsi trouvera-t-il le bonheur. Try Trouvera-t-il as le you may, bonheur. get in your own way, but you won't be happy. We can try as we may in this material world to get our own way, but we will not be happy. Donc on peut essayer de la façon qu'on veut d'être heureux dans ce monde matériel, mais on ne sera jamais heureux. Happiness is when we take this position of surrendering to Krishna, being an instrument for his pleasure. Et le bonheur arrive lorsqu'on devient un Hare instrument. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sing, sing. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. I never hear that tune much these days. Very rare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't hear it much now, that tune, no? Isn't it? Very rare. Used to be very common. I switched in it a lot. Do you? Yeah. Where? In the streets. Where? Yeah, in the streets of Really? Harinam. I can't remember anyone singing that one. It's been a few months. No? 2 weeks left in 2 weeks. You- ago, I sang. Yeah. Okay, so I just haven't been around when you sing it. Very, very good song. You also sing this one. Yes. Okay. It Anyway, was less than a month. whatever. Okay, you have a better memory. Hare Krishna. So, what are you going to do? You're already surrounded. Oh, talk about prasad. I've got some magic. Can you bring a plate, please? Yes. I have to squeeze it all together. This is how we do things around here. Merge. Impersonal Brahman. Merge into the Brahman. All one. Make it all one. This is prasad. You can't. Whoa! Oh, the game was given away. It popped out the bag. Tried to escape. Didn't want to merge. Oh no! This Look is at from this. Tirupati. This is from Tirupati. Who's been to Tirupati? You must have been. Himanshu, where are you? You been there? Oui. Et Maharaj a du prasad qui vient de Tirupati. Huh? Cut your hair off. I only go there for the laddu, you know. Maharaj dit qu'il va à Tirupati juste pour les ladus. It's an amazing place. And Prabhupada was C'est un really endroit impressed by how extraordinaire. they organized that place. He said we should learn from them how to organize it. So organized. C'est très très bien You know, organisé là-bas. If you have no Prabhupada money, disait, you il have faut- no worries. You get free accommodation, free prasadam, everything. You have dharm shows. If you want to rent a bungalow for like any number, it's not like, oh, 10 euros a head. It's not like that. You rent the bungalow and you got 50 people in there if you want. It's like, you know, it's really nice. Or you just get free accommodation. Là-bas, c'est très très pratique pour les personnes qui veulent venir pour Prasadam, there's no faire shortage pèlerinage of ou quoi que ce prasadam soit. in Tirupati. Ils organisent tout, même pour les personnes qui n'ont pas d'argent, ils Everywhere. peuvent Free manger, ils peuvent prasadam. avoir un You have to endroit pour pay for the dormir. laddu, but everything. Il faut You simplement get payer free pour les also if you ladus. want to queue up. So you get that free, but you only get a little bit and you have to queue up for a long time. Okay, this is a mixture of Radha London Ishwar Mahaprasadam and Tirupati Laddu. Donc Maharaj a amené un mix entre le Mahaprasad de Radha Londonishvara et I don't take sugar. but Tirupati. This is not sugar, this is prasadam. Maharaj ne prend pas de sucre, mais ça c'est pas du sucre, c'est prasad. I say, the ball was about this big when I got it. Maharaj dit qu'il avait une boule de ladou qui était grosse Huge. comme un Laddu, ballon de so volley. big. You wouldn't be able to eat it in a day even if you get nothing else. On pourrait you même can live pas on le laddu manger there, I en mean. une journée. That's all. I mean, last time I went, I think that's all we ate was laddu when we were there. And they were so good. I mean, we were late. We missed the darshan. And we arrived late somewhere or another. I don't know what happened, but we arrived late. Quand ils sont allés à Tirupati, ils n'ont pas pu late apprendre at night, darshan, ils last étaient en retard. darshan had finished. And suddenly, one priest came out. He saw us out there. We just kind of stood outside the temple. He said, "Come quick." He Et just rushed us in. la There was police only about nous a 10 vu people in attendre there, and they had another darshan. We were like, devant le stood temple. there for like 5 minutes. Le in temple front of était the fermé et la devils, police no one nous a dit around. allez, venez, entrez. Yeah. Et ils ont eu comme ça le darshan, les Okay, arrangements de come Krishna. get some laddu. Venez pour Come prendre on, de la don't be douche. shy. Come on. Allez, ne soyez pas timides. Quick. Vite, Cello, vite, vite. cello. Krishna, double. Yeah, if you go there, you don't miss your chances. I mean, people queue up for days just to get darshan at Tirupati. Literally days. En fait, là-bas à Tirupati, les personnes, elles font Ouais, la they queue camp pendant des out there for jours days just to get entiers darshan. pour aller visiter le temple principal. And rich people there pay a lot of money to get a quick darshan. It's early Balaji, darshan. Maharaj, the temple is Balaji, where Yeah, it's Balaji, queued. Balaji, yeah. C'est Balaji.
le temple d'une Murti qui s'appelle Non. Balaji. Come on, Donya. Haribol. There you go. Hare Krishna, Hare. Has Krishna, you got some Balaji temple, Tirupati Ladu already? You got some? Yes. I gave you. Donc Take Hare some on. Krishna, cher Déo, on va Alright, arrêter, come on on, va arrêter la Alright. conférence maintenant, Come. puisque on a terminé la partie principale. Donc Haribol. merci beaucoup de votre écoute. Hare Krishna. Who's that? So there are many devotees connected. Some devotees are there. You want And some Aliyah? Ladu? Et Maharaj demande si vous voulez du ladou. Oui. Tirupati Ladu. Est-ce que vous voulez du ladou de Open your Tirupati? mouth. Il Where faut are que you? vous ouvriez Yes, I votre want bouche. some, Who Maharaj. is that? Where are you? I am Secretary now. Here, take this. Ah, Here, Maharaj. Huh? There? Yes, Yeah, like that. thank you, it's delicious. Yeah, it's very delicious. I'm glad you liked it. Come on. If only. In the spiritual world that works, but in this world I don't know if it works or not. Je veux bien de la douce. Yummy, huh? Alia, c'est toi? Another helping Oui, oui. one already. Oh, can you give some for Alia? Where is she? She is here. AD. 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 I don't know where your mouth is. I can't see it. You can give it to the... To that one up there. That green one. Yeah. Thank you, Maharaj. Oh, delicious. I'll bring some down if I remember tomorrow. Come on. Well, I might not come. I got a program tomorrow. I just remembered. I don't know if I'll make it on Sunday. Oh, she is connected, Maharaj. Happy Marat. Thank you, Prabhu. Alia is Oh, there you are. Gosh almighty. Hare Krishna. She did many Bhagavad Gitas today. She was cleaning up down there. I could see it. Hare Krishna. Well, thank you all very much. Who hasn't got out? Who didn't take yet? Haribol, everybody. Jai. Hare Krishna. The others. Who else is there? CT. It's Sasha. It's Pris from Nancy. Oh, really? Press. Haribol Press. Long time. Wow. It's Atmarama. Oh, yeah, Atmarama's there. He needs some ladder. Open your mouth. Best use of your mouth. There you go. Thank you, Maharaj. Yeah. And it's a devotee from the south of France, Shivadas. Oh, Shivadas. He's the Is one he- who distributed the. Oh, is that right? Here you yeah. go. Well, congratulations. Oh, look at that. Thank you for distributing so many books. Hare Krishna, Shivadas Prabhu. Hari Bol. Thank you. Okay. You didn't get. Come on. Oh, yeah, it's the third time this week, isn't it? Never enough. Oh, look, my hat's trying to eat it. Come on, get out of there. Not meant to eat laddu. Right. Take some for Sophie. She's not here. Hari. We're missing her this year on the marathon. It comes on Harinam. Yes. A lot of ladies out there. Okay. Hare Krishna. No, yeah. Je coupe la vidéo. Wow, Haribol. Haribol Maharaj. Hare Krishna. I will shut the video. Wait, Say, shut bye the bye. video. Bye bye. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Everybody's